Wow. Satnam, everybody. Добрый Саднам всім. вечер. Добрий вечір. It is nice to see you all. Радий всіх вас бачити. We were just talking about we're going to have a special class for all of you. Ми щойно говорили про те, що ми запросимо всіх вас на особливий клас. So mark it on your calendar, June 23rd, Friday. Так що можете помітити в своїх календарях 23 липня. You know, what I've done the last 20 years besides working, working, Yeah. is that I've been teaching throughout South America and Asia. It's called Breathe. Ви знаєте, що я багато років викладав програму, яка називається «Дихання» в Південній Америці і в Азії. Вибачте, по даті, це 26 червня. 23 червня. June. We're going to have a special event around summer solstice time on June 23rd at 6 p.m. Ukrainian time. 23 червня по Україні це буде 6 вечора. And it's called Breathe Програма буде for називатися Self-Healing. «Дихання для самозцілення». So you are all invited. І ви всі запрошені. I'm inviting you all and your families. Я запрошую вас всіх і ваші сім'ї також. So you don't have to be a Kundalini yoga practitioner. Так, не обов'язково буде для цього тим, хто займається кундаліні-йогою. You just have to be able to breathe. Все, що вам потрібно, це могти дихати. If you're not breathing, you can't come. Якщо ви не можете дихати, ви не можете прийти. Well, you wouldn't be able to come anyways because you would be dead. Все одно в такому випадку ви будете мертві. So you are all invited. Please mark it on your calendar. Отже, ви всі запрошені, відмічайте в своїх календарях. I'm inviting you all as my guests, Я запрошую вас всіх як моїх гостей, as my family. як свою сім'ю. I was showing Lesia showed me some pictures that she was teaching some of the military. Леся показала мені кілька картинок, як вона навчала групу військових. And this is a big passion of mine also, to teach law enforcement as well as military the technology of Kundalini yoga and the power of breath. І це також і моя пристрасть навчати технологіям кундаліні-йоги і дихання військових і сили правоохоронних органів. So this is really exciting how she has started it. І це дуже надихає те, що вона почала це робити. You know, there's a lot of similarities between what you are going through and our Sikh history. Ви знаєте, є багато схожого між тим, через що ви зараз проходите, і схожого з історією сикхів. We were a small group of people of northern India. Ми були маленькою групою людей на півночі Індії. And the Mughals came into India, which were the barbarians from Afghanistan. І моголи вторглися в Індію. На той час це були варвари з Афганістану. And they weren't very nice. І вони не були дуже приємними. They wanted to kill everybody who would not embrace Islam. Вони хотіли вбити всіх, хто не бажав приймати іслам. So there was a tremendous amount of persecution towards India. І тоді в Індії було дуже багато страт. So we as Sikhs who were the farmers, І ми, сікхи, які були фермерами, picked up the shovel підняли лопати and the sword і мечі, to defend the Christians and Hindus and Jews and the
22 other religions of India against the persecution of the Mughals. Щоб захистити християн, індуїстів, євреїв і ще 22 чи скільки релігії населення Індії, щоб захистити їх від моголів. The Mughals had hundreds of thousands of people they would bring in to conquer India. І монголи привели сотні тисяч людей, щоб завоювати Індію. And we were very few. А нас було зовсім небагато. But we held our ground. Але ми трималися. We didn't have tanks. У нас не було танків. But we knew how to be in the trenches and in the trees. Але ми знали, як це перебувати в траншеях і на деревах. And sometimes it was thousands of Mughals against 100 Sikhs. І іноді це були сутички тисяч моголів проти сотні сикхів. Even in the chronicles of the Islamic historians, they talked about how brave and how powerful the Sikhs are. І навіть в хроніках ісламських істориків було описано, наскільки хоробрі, наскільки мужні були сикхи. And they said they would wipe us out. І вони They сказали, said they would kill every Sikh. що вони хотіли вбити кожного сикха. And here we are 300 years later. Але They ось, don't exist. They don't exist. але ось 300 років по тому ми є, а їх не існує. So we have a similar history. Отже, в нас схожа історія. And it's based on the bravery and strength of everybody in the country. І вона заснована на хоробрості і мужності кожного в країні. And that's what you have. І це те, що у вас є. So every day is a different story. Кожен день це нова історія. And every day is a different controversy. І кожен день інша контроверсія. And every day they are different news. Кожного дня інші новини. But like the Sikhs, ultimately, Ukraine shall survive and prosper. Але так, як і сікхи, Україна повинна вижити і процвітати. Glory to Ukraine. Слава Україні! Because this is what creates the spirit of a country. Тому що це те, що створює дух країни. You know, it is often said that amongst oneself, people fight like dogs. People fight like dogs. І часто кажуть, що люди б'ються як собаки. But when you come together as a nation, as you have, Але якщо ви разом стаєте нацією, так як ви є, then you fight like lions. тоді ви б'єтеся як леви. There's a very big difference. І є велика різниця. So that's what I wanted to share with you. Цим я хотів з вами поділитися. But I also wanted again invite you guys, invite all of you, and invite your family to do the Breathe event. Але ще раз хочу запросити всіх вас разом з вашими родинами на цей захід з дихання. Guru Amrit and his wife Onkar, who you see, Guru Amrit there. Hello, Guru Amrit. Гуру Амрит Сінг разом зі своєю дружиною. He and his wife will be hosting it here from New Mexico. Вони будуть також проводити цей захід звідси, з Нью-Мексико. So we want you to invite everybody. Тому запрошуємо всіх. So let us see what you have to say. Any questions to begin with before we start today? Чи є якісь питання перед тим, як ми почнемо сьогоднішній клас? Natalia Prokhorova, happy birthday.
Where are you? Oh, there you are. How old are you? Hello. I want to say that in the 23rd of June will be my birthday, not today. And I'm Oh. 42. Beautiful. Well, good. We will celebrate then too. Happy pre-birthday. Ми відсвяткуємо день народження Наталії 23 червня якраз. So, any questions from before? Чи є запитання по попереднім класам, можливо? Можна запитання? Давайте. Хочу попросити Гурубачан Сінгha, щоб він... Wait, where are you? I want to see you. I like to see. Do your hand. Помахайте рукою, щоб Гурубачан побачив, де ви Oh, I є. see you. Ina Savchuk. Савчук. Є. Welcome. Can everybody turn on their videos, please? I love it when we can see everybody's videos. Якщо можете, вмикайте свої камери, Гурубачан любить бачити вас. Rupinder, welcome. I know you're feeding the baby. Rupinder, who's from Chile, who lives in Canada, is joining us today too. Сьогодні з нами також гість Рупіндер, яка з Чилі, але живе в Канаді. Nice. Okay. Go ahead, Ina. Хотіла попросити Гурубачан Сінгha детальніше розповісти про калібр особистості, про те, як він змінюється під час того, як ми практикуємо, і як це впливає на наші стосунки з оточуючими. Could you tell us more about person's caliber and how it can be developed, how it can Change. how it can change our relations? Okay, say it from the beginning. I didn't get the first few words. She asked about person's caliber. A person's caliber. Caliber, yes. And what is its influence to our life and our relationships? Guru Amrit? Yeah. Start it off. Did you hear what he asked? Actually, repeat it, if you would. She asked about person's caliber and all about that. And how can you change a caliber of an individual? And about its influence to our life and our relationships. Well, I'll just tell you from my experience. Отже, я розкажу вам з власного досвіду. You know it when you see it. Ви знаєте це, коли ви його бачите. And the advantage, and why you should be very careful about the people around you. І чому вам потрібно бути дуже обережними, уважними з людьми навколо вас? Is because you want to surround yourself with people who you respect, you know, ultimately. But even the thought of, you know, why you well, anyway, let me back up a minute, and this won't be long. My son once asked me, you know, Papa, what should I do when I grow up? Отже, одного разу мій син запитав мене: тато, чим я маю займатися, коли я виросту? And I said, you should figure out who you respect and figure out how to be near them. Я відповів: тобі потрібно зрозуміти, кого ти поважаєш і як тобі знаходитись біля цих людей. And if you're lucky enough to really, you know, understand who's worthy of respect. І якщо тобі пощастить, і ти зрозумієш, хто дійсно заслуговує поваги, then you know what caliber is.
тоді ти будеш знати їх калібр. That's all. Ось, власне, і все. Thank you. My perspective З моєї точки зору, is that you are born with a caliber. що ви народжуєтеся з калібром. People don't even know what caliber is. Люди навіть не знають, що таке калібр, And somehow you have to learn about it. і якимось чином вам потрібно цьому навчитися, про це навчитися. Whether you have a lot of caliber or you have little caliber, one thing you do have. I'm sorry? Whether you have a lot of caliber or little caliber, Mhm. one thing you do have, and that is the ability to be great. Неважливо, великий ваш калібр чи маленький, у вас неодмінно присутня одна річ – це здатність бути великими. I think everybody has caliber. It's whether or not they allow it to shine. Я гадаю, що в кожної людини є калібр, питання тільки в тому, що не всі дозволяють йому сяяти. And that's why we meditate. І саме тому ми медитуємо, That's why we chant. тому ми співаємо мантри, That's why we keep our body physically healthy. тому ми утримуємо своє тіло здоровим. Because we need to move the energy that is blocking whatever there is inside of us to being who we really need to be. Тому що нам потрібно рухати енергії всередині себе, щоб ми могли бути тими, ким ми є. That's why I always tell you, move the energy. Саме тому я завжди кажу вам, рухайте енергію. We have a saying in American English, У нас є прислів'я в американському англійському. motion is lotion. Motion, movement. Motion is movement. I know Is that. lotion, is a lubricant. Ага, ми кажемо, що рух – це лосьйон. And it not only is real for your physical being, І це відноситься не тільки до вашого фізичного аспекту, but also mentally as well. але також і до ментального. And that's why we suggest to you, when you do the breathing, move that energy, move what is stuck inside you. І саме тому ми пропонуємо, коли ви дихаєте, рухайте енергію крізь ті місця, де вона застряє, де вона блокується всередині вас. Because your past experiences are stuck in your body, Тому your що, physical body and your mental body. тому що ваш минулий досвід, він застряє в вашому тілі і в фізичному, і в ментальному. So if you can move that energy, you can become you. І якщо ви можете рухати цю енергію, то ви стаєте самим собою. But it's not something you can buy. Але це не та річ, яку ви можете купити. It's not a pill you can take. Це не пігулка, яку ви можете прийняти. You have to work on yourself and be conscious and aware of how you are thinking and how you are doing. Вам потрібно працювати над собою і бути усвідомленим, що ви робите і як ви робите. I feel you cannot change somebody else's caliber. Я відчуваю, що ви не можете змінити чийсь інший калібр. It's a self-work. Це робота самостійна, тільки над собою. And it's a hard self-work. І це важка робота. Actually, you might think your work that you do to make your money and to live your life, etc., is the work. That's only one facet of work.
Ви гадаєте, що важка робота – це та робота, яку ви робите для того, щоб жити добре, заробляти гроші, мати гарне життя, але насправді це лише одна грань з багатьох в вашому житті. Work is when you work on yourself. Робота – це коли ви працюєте над собою. Does that answer your question, Ina? Чи це дало відповідь на ваше питання, Інна? Yeah, thank you. Any Thank other you part very of it? much. Чи є щось додати? Anyone else have a question? Another one in the chat. Anna asked, please tell me, I recently received a spiritual name. How should it be properly integrated into oneself? How to work with your name? Thank you. I love that question. I love my spiritual name. Back in 1972, when I got my name, Gurubachan Singh Khalsa, 72. That's 28 and 23. That's 52. That's like 50. My God, that's like another whole century ago, half a century ago. Let me translate this. I integrated it completely. Запитання було про своє духовне ім'я, як його правильно інтегрувати з собою, як з ним працювати. І Гурубачану дуже сподобалось це питання, тому що він усвідомив, що своє ім'я він отримав в 72-му році, і це було більш ніж півстоліття тому, і за цей час він дійсно інтегрував його. So my name is Gurubachan Singh Khalsa. Отже, моє ім'я Gurubachan Singh Khalsa. Gurubachan means word of the guru. Gurubachan означає слово гуру. Guru, gu, darkness, ru, light. В слові гуру гу – це темрява, ру – це світло. So it means my words, bachan, should take somebody from their darkness to their light. Це означає, що мої слова, бачан, мають взяти когось з їх темряви і перевести до їх світла. So when I made the decision to ask for a spiritual name, I said I was going to live it. І коли я мав намір отримати духовне ім'я, то я сказав, що я буду жити з ним. It wasn't a joke to me. Це не було жартом для мене. It wasn't a trend for me. Це не було трендом. It was me to understand what my work was on this planet, my purpose of my life. Це був я, який хотів дізнатися, яка ціль мого існування на цій планеті. So if I'm going to ask the heavens for my name, Отже, I'm going to live by it. якщо я хочу попросити запитати небеса про своє духовне ім'я, я буду жити ним. And I said every day I'm going to live it. І я скажу, що кожного дня я буду ним жити. And I do. І я так роблю. And I love it. І я люблю це. So I integrated into everything. Тобто я інтегрував його в усе. I integrated legally. Я інтегрував його легально. I integrated in my business. В свій бізнес також. I integrated into my personal life. Я інтегрував це в своє особисте життя. And I did it from day one. І я зробив це з першого дня. That's my way of immersing myself into that technology. Такий мій спосіб, такий мій шлях злитися з цією технологією. Because when you call me Gurubachan, Тому що коли ви називаєте мене Gurubachan,
It reminds me what my destiny is. Це нагадує мені про те, якою є моя доля. Look at Guru Amrit's face. Подивіться, Guru Amrit, show him your face. подивіться на обличчя Гуру Амріт Сінг. His name means Amrit of the Guru, nectar of the Guru. Його ім'я значить нектар гуру. Don't you feel the Guru's nectar looking at his face? Чи ви не відчуваєте, що нектар гуру дивиться на вас з його обличчя? That's the beauty. He lives it to his name. І в цьому краса. Він живе своїм ім'ям. Wherever he goes, he adds that touch of sweetness. Куди б він не йшов, він додає там цього смаку, цього солодкого смаку. So for us, because that's our lifestyle, we take it very seriously and we integrate it in everything. Отже, для нас це стиль нашого життя, і ми сприймаємо це дуже серйозно. Name is very powerful Ім'я дуже потужне, because it creates the energy that you have to become in your destiny. тому що воно створює енергію, яка має стати вашою долею. Rozumiem? Зрозуміло? Thank You you. know, one of the easiest pits to fall into Ви is being in a duality. знаєте, одна з найпростіших пасток, в яку дуже легко потрапити, це бути в дуальності. When we first had our daughter Satbachan, now she's 47. She's actually married to Guru Amrit's nephew. No, brother-in-law. Right, Guru Amrit? Are you there, Yeah. Guru Amrit? Yeah, it's brother-in-law. Yep. Yeah, my daughter is married to Guru Amrit's brother-in-law. Отже, дочка Гурубачана була одружена з зятем Гуру Амрит Сінга. Right? Guru Amrit's Yes. sister's That's brother right. is my son-in-law. We gotta make sure we get that right. Yeah, brother-in-law. Yeah. Guru Amrit's wife is the sister to my son-in-law. I'm sorry, it's hard to translate to Ukrainian. It's okay. At any rate, the point that I'm making is when my daughter Satbachan Kaur was born, Отже, до чого я веду? Коли моя донька Сатбаченка народилася, Gurubachan Kaur, my wife, said they have to call us by our spiritual names, our parents, because our parents did not want to call us by our spiritual names. Батьки моєї дружини, вони не хотіли називати нас нашими духовними іменами. So I called my mother. Тож я позвонив своїй мамі. Really, the only people you have a problem with is your family. The whole world will do whatever you want to do, but it's your family that creates the emotion and the commotion with these things. Дійсно, лише з вашою сім'єю у вас можуть бути такі проблеми, тому що весь інший світ ви можете заставити робити що завгодно, але не свою сім'ю. So I called my mama, Mama, if you want to see your granddaughter, you have to call me Gurubachan. Отже, я позвонив своїй мамі і я сказав, якщо ти хочеш побачити свою внучку, то тобі доведеться звати мене Гурубачаном. Because I don't want my daughter to grow up in a duality wondering who her parents are. Тому що я не хотів, щоб моя дочка росла в дуальності і не знала, яким іменем називати правильно своїх батьків. And she said, oh, then you won't be my son anymore. Вона сказала, що ти більше не будеш моїм сином. I said, Mama, what changes the fact that I was born from your tummy?
І я запитав, мама, що може змінити той факт, що я народився з твого живота? Was I not born from you? Yes. Чи ти не народила мене? Так. So then what's the problem? В чому проблема? But that was your Christian name. Але ж в тебе було християнське ім'я. I said, just get used to it, Mom. You Я, want to enjoy your granddaughter? You got to start calling us by our name. я сказав, просто звикни до цього. Якщо ти хочеш бачитися з внучкою, називай нас нашими іменами. Звикай до наших нових імен. Okay. So, part of it is what your commitment is to who you are and what you are and why you are. Отже, частина цього – це ваше зобов'язання по відношенню до того, хто ви є. You cannot live in a duality. Ви не можете жити в дуальності, Duality will rip you apart. тому що вона розірве вас на шматки. And that's why we practice what we practice. So we have a strength and a grit and that caliber inside us that is activated. І саме тому ми практикуємо наші практики, щоб розвинути свою силу і свою хватку, щоб могти активувати їх. We all have our insecurities. У кожного з нас є свої незахищені сторони, Insecurity you can recognize. і ви їх можете розпізнати. Duality is a sleeper. Duality is something is hard to recognize. Дуальність – це те, що важко розпізнати. Resumium? What else? Any other question before we do our meditation? Another one in chat. What exactly should I do to move energy in physical aspect? In the physical aspect, Yes. exercise. На питання, що Read it in Ukraine so they can hear it. питання, що саме я повинна робити, щоб двигалася енергія в фізичному аспекті. Відповідь: Exercise, робити вправи, breath of fire, дихання вогню, pranayam, пранаяму, chanting, activate your heart. спів активує ваше серце. That's how you move the energy. Так ви рухаєте енергію. It has to work. It's worked for 10,000 years. Це має працювати. Це працювало 1000 років. What stops you is your monkey mind. І це зупиняє вас від розуму вашої мавпочки. What stops you is your emotion. Зупиняє ваші емоції. Oh, I don't want to do this. It's too much work. Ну, я не хочу цього робити. Це занадто багато роботи. So you have a choice. У вас є вибір. You can either do the work and enjoy life, Або ви зробите роботу і будете насолоджуватися життям, or you can suffer. або ви можете It's up to страждати. you. Це залежить від вас. But the problem is, if you do it and you do the work, then it's over with. It'll never bother you again, but the suffering will go forever. Але проблема в тому, якщо ви зробите те, що потрібно, якщо ви зробите роботу, то все, вона на цьому закінчиться. Але ваші страждання, вони будуть нескінченними. Resumium? How do you want to live your life? This you have to decide. You want to live your life in the duality that you are a human being and you're trying to be spiritual? Or do you want to live your life in the reality that you are spiritual, wanting to be an excellent human? Отже, вибір за вами. Чи хочете ви жити в дуальності,
Чи хочете ви вважати, що ви м, е, чи хочете ви вважати, що ви земна людина, яка прагне знайти свій духовний шлях, чи навпаки, що ви духовне створіння, яке намагається бути найкращою людиною? That's your choice. Це ваш вибір. What do you want in your life? Чого ви хочете в вашому житті? I tell you a little story. Well, it's not a story. Я розкажу вам невелику історію. You're 5 years old, you're angry at your parents. Вам 5 років, і ви сердиті на своїх батьків. Then you're 13 years old and you're still blaming your parents. Потім вам 13 років, і ви все одно звинувачуєте батьків. Then you're 30 years old, you're still blaming your parents. Потім вам 30 років, і ви продовжуєте звинувачувати батьків. Then you're 60 years old and your parents have been dead and you're still blaming your parents. Потім вам 60, і ваші батьки вже померли, але ви все одно продовжуєте їх звинувачувати. That's all because you want to suffer. Це все тому, що ви хочете, ви прагнете страждати. Get a life, as we say in English. Знайдіть життя, як ми кажемо англійською. Amrit, Guru Amrit. Fill in the blanks. So my neighbor was in my community, we have a little email group. My neighbor complained that there were too many cars making noise at 6 a.m. And one of the people in my community just wrote this very simple. Get out of bed. So He's got to translate. Отже, в нашій невеликій спільноті є група переписки, і хтось написав e-mail і пожалівся, що його дратує звук машин о 6 ранку. І хтось йому відповів, то вставай з ліжка. So the antidote to being a victim І антидот, щоб не бути жертвою, is get out of bed in the morning. це вставати з ліжка вранці. Because it happens in the morning. You set your magnetic field in the morning. Тобто, що відбувається зранку? Ви налаштовуєте своє електромагнітне поле Right before the sun rises. перед сходом сонця. And that will set your path for the rest of the day. І це налаштує вас на весь цей день. And it's also very easy. Well, it's not easy. Yogi Bhajan used to say it takes as much energy not to do something as it does to do it. Це легко або ні? Ні, це не легко. Йогі Баджан сказав, займає стільки ж енергії, щоб щось не зробити, скільки ж треба, щоб зробити щось. So you're laying in bed and you're wondering whether to get up. І якщо ви лежите в ліжку і гадаєте, коли ж вам вставати, чи вставати вам, And that knowledge within yourself that you didn't get up will suck the energy right out of your body. і те, що ви будете знати, що ви не встали з ліжка, саме це знання буде смоктати енергію з вашого тіла. So you might as well get up and put the energy into your body. Тому краще встати і зарядити своє тіло енергією. That's all. Ось і все. Thank you. Anything else? Ще щось?
Good? Okay, so let's sit straight. No more questions, is that correct? Maybe we should move to some practice, please. Are there any more questions? Can we please do meditation and maybe then some questions after that? Yes. Thank you. Okay, so let's sit up straight. We have to tune in. Давайте сядемо прямо, нам потрібно налаштуватися. Sit straight. Сідайте прямо. Eyes at the third eye point. Фокус в третє око. Hands at the chest. Руки складені перед грудьми. Inhale. Дих. Exhale. Видих. Inhale. Дих. And exhale. Видих. And inhale. Дих. Exhale. Видих. Beautiful. You all look beautiful. And begin.
And inhale. Вдих. Hold the breath. Отримайте дихання. Exhale. Видих. Inhale. Вдих. And exhale. І видих. Okay. Today's mudra. Отже, сьогоднішня мудра. Have you ever seen this? Чи бачили колись таке? Live long and prosper. Живіть довго і в процвітанні. Do you know this from Star Trek? Чи знаєте таке з Стартрека? You have Star Trek? So Maybe you all not. know this, yes? Ви всі це знаєте, так? Both hands. Обидві руки. This that you have seen in the movie comes from Kundalini Yoga. Те, що ви бачили в кіно, це прийшло з кундаліні йоги. And I'll tell you how it got there. І я розкажу, як воно туди потрапило. One of the people in the movie, one of the writers in the movie practiced Kundalini Yoga. Один з творців цього So they incorporated this. він практикував кундаліні йогу. Тож вони це Spock saying, live long and prosper. і Спок казав, живи довго і з процвітанням. Got it? Зрозуміло? Now, eyes are going to be at the tip of the nose. Отже, погляд на кінчик носа. You all look like Trekkies. Like what? Trekkies. Trekkies are people who follow Star Trek. Ви всі будете Okay. знати, як фанати Стартрека. The breathing will be 10 short inhales in one breath through the nose. Дихання буде виглядати так. 10 коротких вдихів через ніс. And then 10 short parts of exhaling through the nose. І потім 10 видихів через 10 підвидихів через ніс. Simple pranayam. Це проста пранаяма. Got it? Зрозуміли? So it's 10 equal strokes through the nose and 10 equal strokes out the nose. Отже, це дихання на 10 рівнозначних частин, проміжків, як на вдих 10, так і на видих 10, через ніс. So let us sit straight Сідайте прямо and let us begin. і давайте починати. Complete breath. 10 strokes, 1 complete breath. Повний вдих на 10 частин. Powerful inhale and powerful exhale. Потужні вдихи і видихи. Waheguru,
bravo.
поки вдих і витягніть руки вгору. Stretch. Тягніться, Hold the breath. тримайте дихання. Like a cannon exhale. Гарматний видих. Inhale deeply. Поки вдих. Inhale, stretch. Keep stretching. Тягніться, тягніться вгору. Hold it. Stretch. Тягніться. Powerful exhale. Дружний видих. One more time. Inhale. Ще раз вдих. Inhale more. Тягніть ще. Stretch. Тягніться. Stretch. Тягніться. Stretch. Тягніться. Meditate. Медитуйте. Let the breath be long and light. Дозвольте диханню стати довгим і легким. Meditate. Go deep inside. Медитуйте, занурюйтесь глибоко всередину. Guru Guru Vaheguru Guru Ramdas Guru 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 Vaheguru Guru Ramdas Guru Guru Ramdas Guru Guru Ramdas Guru 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 Vaheguru Guru Ramdas Guru 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 Vaheguru Guru Ramdas Guru Guru Ramdas Guru Guru Ramdas Guru 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 Vaheguru Guru Ramdas Guru 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 Vaheguru Guru Ramdas Guru Guru Ramdas Guru Guru Ramdas Guru 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 Vaheguru Guru Ramdas Guru 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 Vaheguru Guru Ramdas Guru Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Guru Vaheguru Guru Ramdas Guru 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 Vaheguru Guru Ramdas Guru Guru Ramdas Guru Guru Ramdas Guru
Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Guru Ramdas Guru, Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Guru Ramdas Guru, Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Guru Ramdas Guru, Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Guru Ramdas Guru, Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas. And inhale. Віддих. Guru Guru Waheguru, Exhale. Видих. Guru Ram. Peace within me, peace surrounding me, peace from me. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace.
peace within me. Peace surrounding me. Peace from me. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace. By
And inhale, Робіть вдих, exhale, видих, inhale, вдих, exhale, видих. and relax. Розслабтесь. Beautiful. Чудово. Stretch your legs. Розпрямте ноги. Shake your buttocks. Розтрусіть сідниці. This meditation you did is a very powerful meditation. Ця медитація, яку ви робили, вона є дуже потужною. When you split the fingers, you are controlling the two hemispheres of the brain. Коли ви розставляєте пальці, ви контролюєте обидві півкулі вашого мозку. And you are separating your thumb, which separates your ego. І ви відділяєте великий палець, що значить відокремлення вашого его. It allows you to create an unconfined consciousness. It allows you to have a consciousness that has no limit. Це дозволяє вам розблокувати необмежену свідомість. So it allows you to understand that there is more world than just the world you are living in. Це дозволяє вас зрозуміти, що є світ більший, ніж той, в якому ви живете. And when it brings that balance, it brings the happiness. Коли досягається цей баланс, досягається і щастя. So what's the difference? Here's a question for you. What's the difference between prayer and meditation? Отже, для вас є питання. В чому різниця між молитвою і медитацією? What is the difference when you pray and what is the difference when you meditate? Яка різниця, в чому різниця, коли ви молитесь і коли ви медитуєте? А я знаю різницю, я знаю цю цитату Гурубачана. Sadananda Chadan? Yes, it's me. I know the difference. I know this words by Yogi Bhajan. He says that when we, sorry, this is my, it's my tools. Sorry. He No said problem. that when we pray, we speak to God, and when we meditate, God speaks to us. Perfect. Is it right? Yes. Perfect. And Anna sent a picture. Look at it on your chat. Let me translate, please. Sent a picture of Spock. I love it. Написали вже в чаті відповідь. Так, це була цитата з Йогі Бхаджана. Коли ми молимось, ми говоримо до Бога. Коли ми медитуємо, Бог говорить до нас. You know, when you're in a relationship with someone, Коли ви You у відносинах з кимось, you can't always be this. ви не можете бути постійно ось так. You know what this means? I think we do. Talking. Ви не можете постійно говорити. Sometimes you have to listen. Іноді вам потрібно слухати. And it's the same thing with your own intuition and the heavens. Та ж сама річ з вашою інтуїцією і вашим щастям. You have to give yourself time to listen. Ви маєте дати собі час послухати. Then you know what to do. Тоді ви знаєте, що робити.
But if you're talking, everybody wants to run away from you. Але якщо ви будете тільки говорити, всі захочуть втекти від вас. That's why it's important to meditate. Тому важливо медитувати. Listen to your breath when you breathe, Слухайте ваше дихання, коли ви дихаєте, and you will hear what you need to hear. і ви почуєте те, що вам потрібно почути. You understand that, Razumian? Це зрозуміло вам? See how simple life can be? Бачите, яким простим може бути життя? We cannot control our environment, Ми не можемо контролювати своє оточення, but you can control your inner environment. але ви можете контролювати своє внутрішнє оточення. People spend a lot of money and time to go to college, and you learn at the university. Люди тратять багато грошей і часу, щоб навчатися в університетах, But there's also a universe inside you that you have to learn from. але насправді всередині вас є університет, який ви теж маєте вивчати. And it's free. І він безкоштовний. So it's up to you where you want to listen. You can either listen to your environment or you can listen to the infinity, that universe inside you. І це вже залежить від вас. Чи ви захочете слухати своє навколишнє середовище, чи ви захочете слухати той всесвіт, який знаходиться всередині вас. Which delivers the intuition without emotion. Яке, It delivers the intuition without emotion. яке доставляє інтуїцію без емоцій. Guru Amrit Singh, would you like to share a story? I don't know if it's a story, but I would just say, a lot of the reason people get into spirituality is out of pain. Somehow they're trying to figure out how to get out of pain. Emotional pain, sometimes physical pain. And there's 100 ways to solve that pain that are A, ineffective, and B, will come back and bite you in the end. Roman, I'm sorry, I didn't hear you well, and I don't got it. I'll get closer to the mic. Gurubachan, could you please lower down the music? Done. Thank you. Okay, so I'll be brief. Most people, well, I would say most people are in a lot of pain, period. Отже, я б сказав, що багато людей, більшість людей страждають, в них є біль. Точка. Who was it that said most men live a life of quiet desperation? І хтось сказав, що життя людини це відчай. That may not translate perfectly. But anyway, and there's 100 ways you can destroy yourself to get out of pain. І є сотні шляхів, як зруйнувати свій біль. And you'll keep doing that life after life after life. It never ends. І ви продовжуєте шукати і робити це життя за життям, і це ніколи не закінчується. Unless you're incredibly fortunate Якщо to тільки come вам не across якщо тільки вам не пощастить неймовірно,
somebody or something that can break that cycle. Знайти когось або щось, що зможе перервати цей цикл. And for that, you can be nothing but grateful. І за це ви можете бути тільки вдячні. That's all. Ось і все. Beautiful. Guru Amrit, I want to come and visit you. Come anytime. We're ready. We've got your pillow fluffed up. I love it. Roma, translate. Гурубачан каже, що він хотів би навістити Гуру Амрит Сінгха, і той відповідає, що в будь-який час твоя подушка завжди збита. Then we should do a class outside over the lake І so Гурубачан, they can see how beautiful Lake Tahoe is. Nice. Гурубачан каже, що слід зробити клас на дворі біля озера Тахо, побачити, яке воно чудове. Okay, any questions? Any comments? Anybody want to say anything? Чи є запитання чи коментарі? Okay, let's go to South America. Добре, тоді перемістимося в Південну Америку. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Satnam, Satnam, Satnam. Siri Waheguru, Siri Waheguru, Siri Waheguru. Oh, beautiful God, О, прекрасний Боже, you are the source of peace. ти джерело миру.
Give us peace in our mind and in our hearts, Даруй нам мир в наших умах і наших серцях, peace in our families, and peace in our country. мир в наших родинах і в нашій країні. Allow us to serve with our breath and with our life. Дозволь нам служити своїм диханням і своїм життям. And bless us always remembering your name. І благослови нас згадкою свого імені. Peace to all, life to all, love to all. Satanam. Миру всім, життя всім, світла, любові всім. Сатнам. Okay. Beautiful. Don't turn us off yet, Roman. Чудово. There's a few questions somebody asked in chat. There was some comments after the last one about the difference of meditations and prayer. And No, it was there were comments after that question. Anastasia Cord said, does this mean you don't ask for anything in a meditation? Yes. Meditation is listening. It's not asking for anything. Коментар до коментаря Анастасії, що ви не просите нічого в медитації. Гурубачин каже, що в медитації ви слухаєте, ви не просите. And prayer is not begging. А молитва – це також не просити. You know, in Guru Nanak's poem called Japji, Ви знаєте, що у творі Гуру Нанака Джапджи it says in the Mul mantra in the beginning, Karta Purak, God is the doer. на початку в мул-мантрі сказано Карта Пурх, що означає, що перекладається як Бог, Бог діє. Бог діє. So in your prayer, tell God to do it. Тому в ваших молитвах ви кажете Богу, що робити, що він має Be робити. straight. It's not that you're begging. І будьте прямими, і ви не просите, ви не благаєте. But pray that God will create the peace. Але молитеся, щоб Бог створив мир. Because he is the doer. Тому що він робить. We have never really learned to pray. Ми насправді ніколи не вчилися, як молитися. We always think, oh, give me money, give me car, give me washing machine. Ми завжди That's думали, nothing що but being a це beggar. просити грошей, просити машину, чи просити пральну машину, і це схоже на те, що ви благаєте чогось. Just pray asking for the consciousness so you can do what is right to serve this creation and let him put it together. I'm sorry. Just ask for the consciousness. Bless me with the consciousness so that I can do what is right and your will be done. Просіть лише благословення, щоб ви отримали свідомість і розуміли, що робити. God's like a little baby. Бог ніби маленька дитина. A little kid. Маленька дитина. It loves attention. Він любить увагу. So give God the attention. Тому дайте йому увагу. See how simple it is? Бачите, як все просто. It's not a matter of religion. І це не питання релігії.
It's a matter of understanding Це питання розуміння, who you are. хто ви є. And it's a matter of understanding what the relationship is. І це питання розуміння, що є відносини. When I was young, we were taught we were nothing. Коли я був молодий, ми не вчилися, ми не знали нічого. And even though there is the greater power, we are not nothing. We are instruments of peace and service. We are instruments of peace and service. Але разом з тим ми є інструментами служіння. That's how simple it is. І ось так все просто. Okay? Anything else? Ще щось? We are good. Dobre? I love you all. Я тебе люблю. Люблю вас всіх. And we see you write me. You have any questions, you write me. I'm here for you. Якщо у вас є будь-які питання, пишіть мені, я тут для вас. I send you a lot of love and prayers to you, your family, and your country. Я посилаю багато любові вам, вашим родинам і вашій країні. Keep praying. Продовжуйте молитися. Keep serving. Продовжуйте служити. Serve everybody. Служіть всім, So God serves you. щоб Бог служив вам. Okay? Dobcha? Dobre? Satnam, everybody. God bless you. Сатнам всім. Thank Бог you. вас Бог. Thank you very much. Guru Amrit, thank you very much. God bless you. Дякуємо Гуру Амрит всім. God bless you. God bless everybody. Roma, Alicia, thank you. Thank you so much, Gurubachan. Thank you. All right. Love you guys.